I cześć i czołem, z tej strony Zupełnie Absolutny. Zapraszam na 57 odcinek z Falloutem 4. 57. I słuchajcie, udało mi się rozgryźć całą tę sprawę. Po prostu sprawę tutaj przydzielenia załogi pod działa. Niekoniecznie to działo musi być tutaj, może być gdzieś wyżej. Pokażę wam zresztą. Tutaj po prostu trzeba wyjść, o tutaj jednego Minutmana przydzieliłem, po prostu przydziela się je w trybie właśnie budowy i wtedy no Minutman słucha rozkazów. Dobra, zobaczymy co dalej, jakie mamy rozkazy z Roni Show. Gosh darn, it's good to see artillery here again. So here's the thing about the big guns. They can't fire at anything too close, but their range is impressive. That's what the smoke grenades are for. Toss one of those at the bad guys. If we have artillery in range, we'll confirm over the radio and target our fire on your smoke. But first, we better do a test fire. Make sure we're hitting what we're aiming at. You see that little building over there? We'll use that for our aiming point. Keep your radio on and tuned to Radio Freedom so we can confirm we're ready. Muszę iść tutaj i umieścić świecę dymną na te pojazdy. Ok. I to chyba wszystko szlak trafi. Zaraz zobaczymy. Świeca dymna. Tylko muszę chyba się oddalić, żeby nic się mnie nie stało. Rzuciłem i uciekam. Będą strzelać. Świeca jest podłożona. O rany. Będą strzelać? Ja nie za bardzo, nie widzę tego. Muszę chyba jeszcze podejść. A, udało się. Słuchajcie, jest eksplozja. Z opóźnieniem, ale... wow. Trafili. O, piękny grzybek. Jeszcze jeden. Okej. Dobra, już nie strzelajcie, bo chyba nie ma sensu. To jest jakaś masakra. Jak duży jest to? Zobaczmy w ogóle... A, jest animacja również. No, czyli wszystko jakby... zanimowane jest. Jak będą cały czas ostrzeliwać? O, tego złomu nie było wcześniej. Czy nie wiem, było? Tak mi się wydaje. Dobra. Zadanie wykonane. Zrób sobie save'a. No i z Prestonem mamy porozmawiać, ale z Preston to chyba jest... mapa. Hen. Dobra, idziemy do Prestona w takim razie. Sanktuarium. Mam nadzieję, że dostanę jakieś punkty doświadczenia. Dzięki temu będę mógł w końcu postawić ten nowy generator i kontynuować misję główną fabularną, bo na tym to wszystko polega. Okej. Preston. Gdzie jest Preston?
Preston śpi, bo jest pewnie noc. Okej, nie I śpi. gotta hand it to you, General. You've really turned things around for the Minutemen. I never thought I'd see the day that the Minutemen had artillery support again. We should see about building them at all our settlements to expand our coverage. And Ronnie Shaw returns. Jest, udało Something się. else, isn't she? What do you think of her? People like her. She comes across pretty hard-ass. But she's one of the good ones. I'd heard stories about her from the old-timers, but I didn't know she was still around. The fact that she's come back to the Minutemen means we must be doing something right. I'll let you know if I hear of any settlements that need our help. In the meantime, make sure to offer help to anyone that needs it. Okej. Only help our cause. Będę pomagać. Dobra, udało mi się zdobyć kolejny poziom, więc spróbujemy. Spróbujmy zrobić to, co chciałem zrobić. A więc ogólnie problemem jest to, że nie mogłem postawić generatora. Zaraz sprawdzimy, czy mogę, czy nie mogę. V. Niespecjalne. To było prąd. Generatory. I tego generatora nie mogę postawić z uwagi na to, że... O rany, mogę? A wtedy nie mogłem, ale numer... To po co ja się szwendałem cały czas? Ja cię kręcę. 3. No dobra. Czyli tego punktu nie będę wykorzystywał. Stawiamy generator. Generator postawimy sobie gdzieś tutaj z boku. Zresztą będę mógł go przenieść, jeżeli mi coś nie będzie pasować. I teraz tak. Escape. Jeszcze raz V. Mogę teraz... Właśnie nie wiem, czy z poziomu... Jest generator. I teraz powinienem podłączyć... Tu mamy takie coś. Chyba jednak z V muszę. Wymaga 2. Dobra. Podłączone. Wymaga 20. Czyli jeszcze i tak muszę postawić drugi generator. Właśnie. Okej. Czyli to jeszcze nie działa. To już działa. Tu mam 8, więc jeszcze 2 generatory są potrzebne. Dobra, on się tutaj szwenda. Duży generator. Dobra, to jest drugi generator i trzeci generator. Sporo tego tu jest. Okej. No i co? I łączymy dalej. Raz. Czyli to już jest... Już powinno być... A, nie jest jeszcze zasilane. On musi mieć 20, a ma 18 w tej chwili. O, i to już jest na zielono. Antena ile potrzebuje? Kurczę. Widzieliście to? Jak to pięknie wszystko wygląda. Ale antena chyba też powinna... Tak, to potrzebuje. Przypisano do... Czyli nie, antena nie potrzebuje żadnego. Okej, słuchajcie. Mamy pioruny. Wszystko działa, buczy. I'd like to trade some items. Nie chcę nic wymienić, ale naboje wezmę. No mamy dość mocy. A, to też wymaga, dobra. Tylko, że on po prostu obsługiwał ten sprzęt i nie można było tego podłączyć. Okej. To jest na full, ale tu jeszcze była wolna moc. Okej.
Udało się. Udało się. Everything looks good on my end. You ready to see if this thing actually works? No pewnie. Przetestujmy to. Shouldn't we test it first? I wish we could, but we've only got the one frequency code. There's no way to test it without actually jacking into the Instytut signal. And as soon as we do that, we've used our one and only chance. As soon Okay. as the Instytut figures out what we did, and I gotta believe those brainiacs won't be caught napping twice, that code we've got is useless. Dobra, zróbmy to. Let's do this. You sure? Okay. Your part is simple. Just step onto the platform. I'll start scanning for an Instytut signal to lock onto. Then, I fire her up and we see what happens. Okej, idziemy do Instytutu. Just get on the platform. I'll Okay. do the rest. Trochę się cykam, ale może zrobimy sobie taki porządny zapis. Słuchajcie, jak wygląda mój ekwipunek? Ubiór, mam teraz dowódcy Minutemenów, on ma 18, a mundur łowczego ma tylko 6, więc tylko za to kapelusz nic nie daje, to wolę emaliowanych założyć. Mundur łowczego zostawię, po co mi to? I'm ready when you are. Don't worry about it. Got plenty of more things to tweak. Chwilunia. A tutaj zostawimy. Oj, coś nie tak wziąłem. Why humans like caps so much? Wyrzuciłem obrączkę, nie wiem gdzie ona jest teraz. Kit, trudno. Co ty tu robisz? Uciekaj mi stąd. Dobra. Raz się żyje. Jeszcze. Zobaczmy w ogóle. 205. Co mogę zostawić? Wspomagacze różności. Śmieci. Modyfikacje. Laserowy muszkiet. Mogę coś pozmieniać. Laserowy muszkiet. Zobaczmy. W warsztacie, nie? Czy tutaj? Okej. Laserowy muszkiet. Modyfikuj. Mogę co zmienić? Tu mamy standardowy kondensator. Czy... Dobra. Kondensator. Możemy korbę, możemy tutaj zmienić 4-obrotową. Jestem za. Okej. Przedłużona lufa albo mi pokazuje długa lufa. Długa lufa z obręczami. Okej. Zrobione. Krótka kolba, pełna kolba. Krótka luneta. Kolimator. Długa luneta, krótka luneta. A niech będzie... Długa luneta zwiadowcza. I brak modyfikacji wylotu, rozdzielacz wiązki. Nie mam śruby. Niestety. Dobra, ale bardzo ładny. Bardzo ładny. Bardzo ładnie udało mi się zrobić muszkiet. Co tu jeszcze mogę zmienić? Działko obrotowe nie zmieniamy. Karabin szturmowy. Nie. Miotacz ognia. Strzelba bojowa. Ta strzelba jest coś taka licha. Czy ja mogę coś zmodyfikować? Tak, tylko po prostu nie mam śruby. Dobra.
Trudno, innym razem wychodzę i uciekam stąd. Jeszcze raz zrobię zapisz już po modyfikacjach. No bo się trochę cykam, nie? Ale no, trzeba iść. Jestem, możemy zaczynać. No i co? Czemu się nic nie dzieje? Coś nie działa. Everything teraz. looks good on my end. You ready to see if this thing actually works? Okej. Zróbmy to. Let's do this. You sure? Okay. Your part is simple. Just step onto the platform. I'll start scanning for an Instytut signal to lock onto. Then, I fire her up and we see what happens. No, Whenever you're ready. jestem gotowy. Okay, hold real still. I don't want any corruption of the molecular beam. Oh, by the way, I figured this was a golden opportunity to find out as much as we can about the Instytut and what they're up to. Yeah, this holotape's all set with a program that will scan their network and download anything it finds. Uh-oh. Yeah, we better hurry. And don't worry about that tubing wiggling around. Jaka rurka? Just there for decoration. Okay. Scanning for the Instytut signal. Tracking RF. And... got it. Hold on to your butt. Okej. Lecimy. Okej, udało mi się trafić do Instytutu. Dobra, szukamy naszego syna. Okej. Nie wiem, ale ten terminal nie działa. Czemu wskazuje mi, że mam... Czy ja mam wczytać holotaśmę? Ale nie mogę, bo jest błąd jakiś. Dobra. Rozejrzę się tutaj w takim razie. Sneak. I wondered if you might make it here. You're quite resourceful. I am known as Father. The Instytut is under my guidance. I know why you're here. I'd like to discuss things with you face to face. Okej. Please, step into the elevator. Dobra, mam się iść do windy. Tylko zanim tu wejdę, jeszcze się przyjrzę tutaj okolicy. Może coś tu znajdę. Okej. No dobra. Właśnie coś tu mogłem zrobić, tylko nie wiem co. O, tu miałem wczytać holotaśmę. Skaner sieciowy, to chyba to było. Okej.
Udało się. Dobra, ale muszę tutaj jakby wejść do windy, rozumiem. Jakiś Star Trek normalnie. Co tu jest? Kombinezon Instytutu biorę. It's stuck. Drzwi niedostępne, dobra. Jedziemy. Brak dostępu do windy. A dlaczegoż? No ludzie, no. Raz nie wiem, gdzie mam się udać. Czy mam się tu udać może? Nie mam pojęcia, w którą stronę mam się udać. Teoretycznie powinienem wejść do windy. O, jest, dobra, zadziałało. I jedziemy. I can only imagine what you've heard, what you think of us. I'd like to show you that you may have the wrong impression. Okej. Skoro tak Welcome to the mówisz. Institute. This is the reality of the Institute. This place, these people, the work we do. For over 100 years, we've dedicated ourselves to humanity's survival. Decades of research, countless experiments and trials, a shared vision of how science can help shape the future. It has never been easy, and our actions are often misinterpreted by those above ground. Someday, perhaps, we can show them what we've accomplished. But for now, we must remain underground. There's too much at stake here to risk it all. As you've seen, things above are unstable. I'd like to talk to you about what we can do for everyone. But that can wait. You are here for a specific, very personal reason. You are here for your son. Okej. Sean? Huh? Yes, I'm Sean. Sean. I've been looking for you for so long. Who are you? Sean, it's me. I'm your dad. Father, what's going on? What's happening? Yes. What's going on? It's me. Father? Your dad. Father! I'm here, Sean. Sean, open the door. I don't know you. Go away. Father! Father, help me! There's someone here. Help me! Who is Father? Where is he? Father? Father, help me! He's trying to take me! Father? Father, help me! Sean. S923, recall code Cirrus. Fascinating, but disappointing. The child's responses were not at all what I anticipated. He's a prototype, you understand. We're only just now beginning to explore the effects of extreme emotional stimuli. Please try and keep an open mind. I recognize that you are emotional, and that your journey here has been fraught with challenges. Let's start anew. I am Father. Welcome to the Institute.
Dobra. Będziemy cię torturować. Klucz oczkowy. Aplikator. Penseta. Otoskop mam już, ale wezmę. Wymogę klucza. Szklany wazon. To jest takie ładne. Oddaj mi Shauna. Give me Sean. The real Sean. Sean. Right now! I know. I know. You've gone to such lengths to find him. God. All we're missing are the teacups and the white rabbit. Ah, levity. Excellent. A sure sign that you adapt quickly to stressful environments. But I need you to realize that this situation is far more complicated than you could have imagined. You have traveled very far and suffered a great deal to find your son. Well, your tenacity and dedication have been... It's good to finally meet you. After all this time. It's me. I am Sean. I am your son. Oh, come on. That's crazy. I assure you, I am completely sane and entirely honest. In the vault, you had no concept of the passage of time. You were released from your pod and went searching for the son you'd lost. But then you learned that your son was no longer an infant, but a 10-year-old boy. You believed that 10 years had passed. Is it really so hard to accept that it was not 10, but 60 years? That is the reality. And here I am, raised by the Instytut, and now its leader. But why? Why take a child? Why take you? Ah, now that's the question, isn't it? Why me? At that time, the year 2227, the Instytut had made great strides in synth production. But it was never enough. Scientific curiosity and the goal of perfection drove them ever onward. What they wanted was the perfect machine. So they followed the best example thus far. The human being. Walking, talking, fully articulate, capable of anything. Human synths? Really? Human-like synths. A great distinction. The Instytut endeavored to create synthetic organics. The most logical starting point, of course, was human DNA. Plenty of that was available, of course. But it had all become corrupted. In this wasteland, radiation affected everyone. Even in their attempts to shield themselves from the world above, members of the Instytut had been exposed. Another source was necessary. But then the Instytut found me after discovering records from Vault 111. An infant, frozen in time, protected from the radiation-induced mutations that had crept into every other human cell in the Commonwealth. I was exactly what they needed. And so it was my DNA that became the basis of the synthetic organics used to create every human-like synth you see today. I am their father. Through science, we are family. The synths, me, and you. And you've been down here the whole time? I have. Yes. I know you must have questions. Please. Anything I can do to help you understand. Kellogg. He worked for you? Kellogg. He was an Instytut asset long before I arrived here. It wasn't until I became director that I learned of all the things he'd done. What kind of man he was. You knew the man was a psychopath, but you used him anyway? Would you have preferred that I turned him loose on the Commonwealth?
At least keeping him on a short leash kept the collateral damage to a minimum. The Institute took advantage of Kellogg's vicious nature. I will freely admit that. Institute technology prolonged his life, and his usefulness far beyond any normal human lifespan. He never failed the Institute, but his cruelty became more apparent with every completed objective. I won't lie. It's no coincidence your path crossed his. It seemed a fitting way to allow you, us, to have some amount of revenge. What else can I say to ease your mind? Your mother. She never got to see you grow up? Yes. What happened to her was... I've gone over the records of the incident, of course. It seems her death was an unfortunate bit of collateral damage. Collateral damage? Is that all she was to you? What would you have me say? The world is a dangerous place? Although I think maybe it always was. It's just a bit more honest about it now. For many years, I never questioned who my parents were. I accepted my situation, and that was that. With old age comes regret. And asking what if more often. But what matters now is that you and I have a chance to begin again. What else can I say to ease your mind? So you're in charge of the Institute? I am the acting director, yes. I spent decades working to reach this point. It's a responsibility I take very seriously. The Institute. It's important. It really is humanity's best hope for the future, no matter what those above ground might think of us. But, director? Why you? I was the most qualified for the position, obviously. I've lived my life within these walls, dedicated to science like every other member of the Institute. My hard work has paid off. Ultimately, the Commonwealth has nothing to fear from us. Whatever you've seen or heard, I know I can convince you of that. Just give me time. I know there's more for us to discuss. But the Institute is on the verge of some important breakthroughs. Your presence would be appreciated as we approach them. I've been a part of something amazing here. I've helped to build a life for myself and the people of the Institute. And now, after all these years, you have an opportunity to help with that. Doesn't that intrigue you? Isn't that what you want? You want me to stay here? In the Institute? Yes, that is what I propose. Is it so hard to imagine? The Institute can provide a better life than anything above ground. You've been in the Commonwealth. You've seen what it's like. I assure you that you are better off with us. I don't know what to do. I realize that. It's why I'm trying to help you. I hope that you can see that rationally. The Institute is the only thing left in the world that is worth being part of. I simply ask that you give the Institute, me, a chance. A chance to show you what I've been telling you. We really do have humanity's best interest at heart. Will you take that chance? Are you sure you want this? Yes, I am. It would benefit us both to work together. All right. Thank you. The Institute is now your home, as much as it is mine. Please take some time, get to know it. Meet the people you'll be working with. You'll want to introduce yourself to the division heads. Dr. Fillmore in Facilities, Dr. Ao in SRB, Dr. Holdren in Bioscience, and finally Dr. Lee in Advanced Systems. They've all been notified of your arrival, of course. Okay. Meet them.
and then we'll discuss what comes next. Zgodziłem się, tylko dlatego, że to jest mój syn, no. Przecież nie mogę go zostawić, mimo że jest starszy ode mnie. Ale szklany wazon wezmę do siebie, do domu. No proszę, drzwi już stoją otworem. Czysty globus. Mam taki w domu. Wow, co to jest? Mikrofon. Jakoś tak tu pusto. Czysty kubek. Nieuszkodzony aparat. Tego tutaj jest, widzę, na pęczki. Chałupa na wypasie. No dobra, wiecie co? Skończę. O, on tu śpi? W takiej kapsule. I zapraszam na kolejny odcinek, w którym dowiemy się czegoś więcej. Przeczytamy, co jest w terminalu i takie tam sprawy. Już tak tu trochę pusto. Wow. No dobra. Okej. To tyle. Wow. Prysznic. Działa? No dobra. Okej. Do następnego odcinka. Cześć.